Приветствую вас сегодня в этот вечер. Мы сегодня встречаемся, у нас долгожданная встреча с Джин Ангом. Мы давно с ним не виделись из-за поездок Джина, из-за моих поездок. Но вот сегодня Джин нашел время, я очень благодарна ему, и мы встречаемся. Напишите, пожалуйста, в чат, кто сегодня вообще первый раз. Есть такие, кто сегодня вот вообще первый раз, и имя Джин Анг никогда не слышали. Если такие в чате есть, пожалуйста, я первый раз, напишите. Я тогда более подробно скажу, кто такой Джин Анг. Если у нас все вот свои, кто приходит постоянно на встречи, тогда вы знаете, что Джин Анг уникальный эксперт в области энергий, но уникальность еще дополнительная, наверное, основная уникальность для меня, по крайней мере, от Джина в том, что Джин закончила один из престижнейших университетов США в области нейробиологии, и он доктор нейробиологии, и вот сейчас принял решение, не сейчас, а после окончания университета принял решение посвятить себя духовным практикам, духовному развитию. Вот, поэтому таким образом получается, что Джин соединяет духовные законы, законы Вселенной, соединяет с своим академическим, очень таким престижным медицинским образованием. И мне кажется, что вот в этом уникальность Джина, и таких, наверное, вообще нет в этом мире. Поэтому я очень рада очередной встрече. Сегодня нас ждет, как обычно, практическая встреча. И вы получите там 45 или 50-минутный сеанс. Джин скажет сегодня, о чем этот сеанс будет и каким образом будет построена вся наша с вами беседа. Вот. А потом, конечно же, как обычно, мы вас пригласим на платные встречи, на углубленные платные встречи. Вот какие будут встречи, вы знаете, мы тоже попросим сегодня Джина ответить. Вот. И для тех, кто совсем первый раз, я вам рассказываю правила. У нас работаем мы таким образом. Сначала Джин выдает всю информацию, потом у нас происходит вот этот практический сеанс, сессия целительная. Вот. А вот в конце у нас будет время ответов на вопросы. И вот в этот момент вы можете задавать ваши вопросы. Вы их можете, конечно, писать и по ходу выступления Джина, я сохраню ваши вопросы, а когда уже настанет время ответов, я тогда их зачитаю. Ренат сегодня с нами Ренат, переводчик, тоже высококлассный, я очень счастлива, что с нами Ренат работает и переводит таких уникальных экспертов. Так вот, Ренат переведет мой вопрос, ну, ваш вопрос, который я зачитаю, а Джин на него ответит. То есть мы работаем таким образом. Хорошо? Договорились? Вот. Ну все, наверное, я на этом передаю Джину микрофон. Джин, я передаю вам микрофон, я с вами буду вам помогать, и мы начинаем. Добро пожаловать. Jin, welcome. Natalie is passing the mic to you, and it was a brief introduction about you for those who may be for the first time on this webinar. And basically, you start. Oh, great. Thank you, Natalia, and welcome everyone. I'm very honored to be here to share the Arcturian healing method, frequencies, and healing energies with you. И спасибо, Наталья, спасибо всем присутствующим. Я счастлив и горд быть сегодня вновь с вами и поделиться с вами опытом применения арктурианских исцеляющих частот. And also wanted to thank Renat for the beautiful translations that he's been doing for us. И спасибо Ренату за его переводы. Thank you, Jin. It's basically, if not you, there would be nothing to translate. That's great. Yeah, thanks. So today we're going to be experiencing the Arcturian healing method, and in particular, one of the fundamental and basic healing frequencies from the Arcturians called the Arcturian Healing Light. И сегодня мы познакомимся, собственно, с арктурианским методом исцеления, с одной из его фундаментальных, базисных частот, Арктурианский Исцеляющий Свет, она называется. And if Arcturians are new to you, the way I see them are spiritual beings who are here and dedicated to helping humanity raise their vibration and to serve them to move forward in their evolution. И если сама концепция арктурианцев вновь для вас, то я их воспринимаю как высокодуховных
существ света, которые здесь с нами на Земле помогают нам продвигаться в нашем развитии и в наших эволюционных процессах. And I've been now teaching the Arcturian healing method for a little over 7 years, and it allows people to also be trained to be able to facilitate these various frequencies from the Arcturians. И я уже работаю с этим арктурианским методом исцеления более 7 лет, и я преподаю его. И метод также позволяет людям самим познакомиться с ним и предлагать этот метод самостоятельно в плане фасилитатора для того, чтобы помогать другим людям. And today's session will be a very thorough healing, cleansing, energizing, and balancing your various power centers as well as your various subtle body dimensions. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена тому, чтобы энергетизировать, очищать и настраивать наши основные энергетические центры нашего тела и нашим тонким работе с тонкими энергетическими телами. Yeah, the entire session will be using what's called the Arcturian Healing Light, which is the set of frequencies that you're attuned to in the level 1 of the Arcturian healing method. И мы будем применять Арктурианский Исцеляющий Свет. Это набор частот, с которым люди обычно знакомятся и сонастраиваются на первом уровне арктурианского метода исцеления. And later on, we'll be mentioning towards the end of the seminar that I'll be coming to Moscow in about a week to do a training. So if you like this healing frequency, or if you like to facilitate healings for yourself or others, this will also be an opportunity to learn this method and this particular energy that we're using live in Moscow. И где-то через неделю я буду в Москве и буду преподавать эту методику. Если она вам понравится или заинтересует вас, то вы можете с ней ознакомиться лично уже в Москве и сами уже как бы или использовать ее для исцеления себя или для помощи другим. Then we'll also be having future seminars, Natalia, Renat, and I, that will go into even more depth of other healing frequencies in the Arcturian healing method. So we'll be able to share with you those dates and topics at the end of the session. И в конце этой сессии также мы вас познакомим со следующими вебинарами, которые мы планируем с Натальей. И там будет более глубокое изучение следующих частот исцеляющего арктурианского метода и другие как бы темы, которые будут затронуты на этих вебинарах. And so today's healing session will be first focusing on the 3 power centers in our body. И сегодняшняя сессия будет сфокусирована на 3 основных как бы энергетических центрах нашего тела. This is the head, the heart, and the belly region. Это области головы, области сердца и области живота. It's also known in Chinese medicine as the upper dantian, the middle dantian, and the lower dantian. А в китайской энергетической медицине их также знают как верхний дантянь, средний дантянь и нижний дантянь. After we cleanse, energize, and balance those 3 centers in our system, we'll then systematically go through the 7 dimensions of our own subtle bodies. И после того, как мы очистим, настроим и сбалансируем эти 3 основные центра энергетических нашего тела, мы пройдем по 7 измерениям нашей, собственно, энергетической анатомии. And these 7 dimensions is our physical body, etheric body, emotional body, mental body, causal body, spiritual body, and divine body. И эти 7 измерений — это, собственно, наше физическое тело, наше эфирное тело, наше эмоциональное тело, наше ментальное тело, наше каузальное тело, духовное и божественное. So if you have any particular diagnosis or situation or symptoms or condition that you'd like the healing energies to work on, you can just state that silently in the beginning of the session.
И если у вас наличествует какая-то симптоматика или какие-то есть вопросы к вашему здоровью, то вы можете в начале нашего сеанса про себя как бы сосредоточить внимание вот на том, что вас беспокоит. Also, if you don't have anything specific that you wanted the energies to work on, they have their own divine intelligence with your own super intelligence. And so the energies will and frequencies will go wherever they need to in your system. Ну, если у вас нет каких-то особых ситуаций, то энергии имеют свой собственный интеллект и направятся туда, в вашей системе, где их присутствие на данный момент является наиболее необходимым. And so, if you have any questions now about the Arcturian healing method or the Arcturians, or in general about the healing session, you can save them. We'll dedicate some time at the after the healing session where I can answer any of your questions, or you can share also your experience with the session. И если у вас есть какие-то вопросы относительно арктурианцев, арктурианского метода исцеления или другие вопросы, связанные с этим, которые вас интересуют, пожалуйста, сохраните их до конца этого сеанса, где мы ответим на ваши вопросы, и также вы сможете поделиться вашими впечатлениями. So, if you like, we're going to do the healing session now. It will last about 50 minutes. И если вы не против, то мы сейчас перейдем к собственной исцеляющей энергетической сессии, которая будет длиться приблизительно около 50 минут. And after the healing session, we'll take about a 5-minute break just so that you can either walk around or use the restroom. And then we'll come back for the question and answers. И затем у нас будет пятиминутный перерыв для, собственно говоря, интеграции, если кому-то нужно воспользоваться туалетом или для каких-то других целей. И потом мы вернемся и будем отвечать на ваши вопросы. Maybe the easiest way to receive this, if you have the opportunity, you can just lie down or recline. You can also receive it either seated and even standing if you like those positions. И, наверное, лучшим способом принять этот сеанс будет, если вы можете прилечь или откинуться на спинку кресла. Ну, также вы можете просто оставаться в сидячем положении, и некоторые даже предпочитают принимать этот сеанс, эти энергии стоя. То есть выбор за вами. And the way the session is run is I'll be intentionally channeling the energies to everyone in the group. Also, if you're listening to this as a recording, the energies will come through by connecting to the recording. And I usually, well, I'll stop there. И следующим образом у нас будет происходить сеанс. Я буду направлять энергии на всех присутствующих. И те, кто будут слушать их в записи уже дальше, то энергии будут работать также эффективно. So I'll say the name of the healing frequency that I'm using and where it's being directed. And then I'm usually silent as those healing energies are now working on your system. И я буду называть, собственно, энергию или ту частоту, которая будет задействована в тот или иной момент, и говорить, куда она направляется. И затем And, я буду хранить молчание в течение какого-то периода времени, пока не перейдем к следующей. and then after that particular sequence is completed, then I'll state the next energy and the intended location. And then I'm silent as the energies are continuing to work on you. И затем, когда предыдущие частоты как бы перестанут работать, я назову следующие, и все будет повторяться таким же образом. And then we'll go like this until the completion of the 50 minutes. И таким образом мы будем работать в течение 50 минут. Okay, so we're going to begin the session now. И сейчас мы начнем наш сеанс. Okay, so we're starting the healing session using the Arcturian healing method, in particular the Arcturian Healing Light frequency. И мы начинаем наш сеанс целительский с
использованием арктурианского метода исцеления и, собственно, арктурианского исцеляющего света. And you can just relax, and if you like, you can put the tongue on the roof of your mouth. И вы можете просто расслабиться, если хотите, вы можете языком коснуться мягкого неба. And now we're starting with the Arcturian Healing Light to relax and center your system. И сейчас мы направляем арктурианский исцеляющий свет на расслабление и центрирование ваших энергосистем. We're continuing to channel the Arcturian Healing Light Мы, to relax and center your system. мы продолжаем работать с арктурианским исцеляющим светом, направляя его для расслабления и центрирования наших энергетических структур. And now we're channeling the Arcturian Healing Light to first cleanse and energize all your subtle bodies. И сейчас мы направляем арктурианский исцеляющий свет на очищение и энергетизацию всех наших тонких тел.
And now we're going to begin to cleanse, energize, and balance your three power centers in your energy field. И сейчас мы переходим к очищению и балансированию, энергетизированию наших трех основных энергетических центров. We're channeling the Arcturian Healing Light to balance your head center or upper dantian. И сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на очищение и балансирование нашего верхнего дантьяня, расположенного в голове. Continuing to channel the Arcturian Healing Light on the head center. И мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на центр в нашей голове. And now we're shifting and channeling the Arcturian Healing Light on the heart center or middle dantian. И сейчас мы переводим направление Арктурианского Исцеляющего Света на сердечный центр или средний дантьянь.
Continuing to channel the Arcturian Healing Light on the heart center. Мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на сердечный центр. Now we're channeling the Arcturian Healing Light on the belly region or lower dantian. А сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на область живота или нижний дантянь. Continuing to channel the Arcturian Healing Light on the belly center. Мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на область живота и центр, находящийся там.
And now we're going to begin to work on your 7 subtle bodies. И сейчас мы переходим к работе с вашими тонкими телами. So first we're channeling the Arcturian Healing Light on your physical body. И в начале этой работы мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на ваше физическое тело, To cleanse, energize, and balance your physical body. чтобы очистить его, энергетизировать, сбалансировать. We're now shifting to channel the Arcturian Healing Light on your etheric or pranic body. И сейчас мы переходим к работе с помощью Арктурианского Исцеляющего Света с нашим эфирным, или также его называют праническим телом.
We're continuing to channel the Arcturian Healing Light on the etheric body. И мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на наши эфирные тела. And now we're channeling the Arcturian Healing Light on the emotional body. А сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на наши эмоциональные тела. Continuing to channel the Arcturian Healing Light on the emotional body. И мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на наши эмоциональные тела.
And now we're channeling the Arcturian Healing Light on the mental body. И сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на наше ментальное тело. Continuing to channel the Arcturian Healing Light on the mental body. И мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на ментальное тело. Now we're channeling the Arcturian Healing Light on the causal or karmic body. И сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на каузальное или кармическое тело.
continuing to channel the Arcturian Healing Light to cleanse, energize, and balance the causal body. И мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет для очищения, энергетизации и баланса нашего каузального тела или тела причины. Now we're channeling the Arcturian Healing Light on the spiritual or soul body. И сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на наше духовное тело. Continuing to channel the Arcturian Healing Light on the spiritual body. И мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на наше духовное тело или тело души.
Now we're channeling the Arcturian Healing Light on our divine body. И сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на наше Божественное тело. Continuing to channel the Arcturian Healing Light on our divine body. И продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на наше Божественное тело. Now we're channeling the Arcturian Healing Light to integrate your system. И сейчас мы направляем Арктурианский Исцеляющий Свет на интегрирование наших систем.
Continuing to channel the Arcturian Healing Light to integrate our system. И мы продолжаем направлять Арктурианский Исцеляющий Свет на интегрирование нашей системы. And that completes the healing session. И это завершает наш исцеляющий сеанс. You can gently but firmly come back to your physical body now. И вы можете мягко и аккуратно вернуться опять в свои физические тела. Moving your fingers and your toes. Пошевелите пальцами рук и ног. Coming completely back to your physical body now. Полностью возвращаемся в наши физические тела сейчас. When you feel comfortable, you can open your eyes. И когда вам будет комфортно, вы можете открыть глаза. Okay. So we'll take a short integration break for 5 minutes, and we can come back at 14 minutes after the hour. И мы сейчас сделаем короткий перерыв на интеграцию. И, пожалуйста, возвращайтесь в 9:14 минут. Okay. Talk to you soon. И до встречи тогда. А пока перерыв и есть время, вы можете писать вопросы в чат. Как Джин вернется, он ответит на все ваши вопросы. Пожалуйста, пишите вопросы в чат.
So, Jin, we have a tremendous echo. hearing, Что-то со звуком, Ренат, что-то за звуком. Okay, can you I'll be getting out and then I will re-enter the room because we have tremendous delay and trailing. Рената, я думаю, это у Джина проблема со звуком. Рената, Ну, на всякий случай я тоже это сделал. хорошо. Ну, Джин что скажет, и мы тогда начнем вопросы. Jin, are you online? can you hear me? Ooh. Да, Can попросите you Джина hear перезайти, me? а то у него как с космосом. Jin, we kind of hear you from Deep Space Nine kind of situation. Can you please exit and re-enter the room? Пока Джин перезагружается, с вами я, чтобы вы не скучали немножко. How's that? Fantastic, just the way it used to be. И тогда мы начнем вопрос-ответы. Или сейчас Джин что хочет сказать, Ренат, спросите, пожалуйста. Jin, would you like to make an announcement or a statement or say something, or shall we just jump into the questions and answers? Yeah, we can just jump into the question and answers. Yeah. Давайте перейдем сразу к вопросам и ответам. Хорошо. Тогда первый вопрос, Джин. Поступают вопросы про Москву. Расскажите, пожалуйста, уже люди мне написали, заинтересованные. Девочки, кто мне написал, всем отвечу, не переживайте. Просто действительно, я очень сожалею, но не владею информацией, я вам передам контакты, и вы свяжетесь. Поэтому, Джин, пожалуйста, расскажите, какого числа и что будет, чтобы люди знали. Jin, please, the people already asking about your coming to Moscow. If you just can just give some dates and kind of few words about what's going to be there, and Natalia will later on to those who will write will pass the information and contact number for the organizers. Okay, yeah, sure. So yeah, we're going to have the Arcturian Healing Method Level 1 in Moscow on July 13th and 14th. И да, у нас будет арктурианский метод исцеления, первый уровень 13 и 14 числа в Москве. Yeah, there you can learn to be attuned to the healing frequency we use today. И там вы, среди прочего, сможете быть сонастроены вот с этой исцеляющей частотой, которую мы применяли сегодня. And then on the 15th and 16th of July, we'll be doing level 2. И 15 и 16 июля у нас будет второй уровень арктурианского метода исцеления. If you already signed up for the free webinar with Natalia and myself and Renat on July 8th, we'll be experiencing those frequencies from the level 2. И если вы уже записались на бесплатный вебинар 8 июля с Джином Ангом, то там вы можете попробовать одну из частот, которые будут на втором уровне. There's also an evening seminar before all the levels called Quantum Spoon Bending. That's on Friday, July 12th. И 12 июля будет короткий вечерний семинар. Будет он называться «Квантовое изгибание ложки» или столовых приборов. And then if people are interested in private healing sessions, we're holding those on July 17th and 18th.
И если кого-то заинтересуют индивидуальные сеансы исцеления, то они будут организованы 17 и 18 июля. Yeah, so if you're interested in any of those events, like Natalia mentioned, you can send her your contact information and she'll forward that to the organizers. И если вас заинтересует что-то из этого, то, как Наталья уже вам сказала, вы можете послать ей свою информацию, и она вам пошлет контакты тех, кто организует. Хорошо, тогда, Джин, мы поступим таким образом. Вопросов очень много в чате. Jin, so we will go in the following way. We have plenty of questions in a chat box. Поэтому я пару вопросов зачитаю из чата. And I will read a couple of questions from the dialogue box. А потом попрошу вас рассказать о том, что же ждет нас на онлайн-курсах, которые мы в августе с вами планируем. And then I will ask you to give us some brief announcement or description of what to expect during the August webinar courses, which we are planning. Okay. Хорошо. Ага, первый вопрос, значит, видимо, новенькие у нас здесь, и спрашивают, кто такие арктурианцы, и разрешают ли они использовать их энергии нам, людям? And the first question is like, obviously we have somebody new. Who are the Arcturians and do they allow to use their energy to us people? Oh yeah, that's a good question. So the way I perceive the Arcturians is similar to angelic beings, like spiritual beings. И да, хороший вопрос. То, как я воспринимаю арктурианцев, это сродни как бы высоким духовным существам, ангельским как бы вот существам такого плана. There is a physical star called Arcturus. Есть физическая, собственно, звезда Арктур. But I'm more referring to the spiritual aspect of the star. Но я скорее соотношу их с духовным аспектом этой звезды. And these beings are dedicated to helping humanity. И они посвящают себя помощи, в том числе человечеству. So you can make a direct connection with the Arcturians. И вы можете наладить вашу прямую связь с ними. And you can ask them to help you in your healing for yourself as well as for other people. И можете запрашивать их помощи в процессе исцеления как для себя, так и для других людей. And they'll facilitate different healing energies for you based on your request. И они могут предложить вам различные вибрации исцеляющей энергии в зависимости от вашего запроса. Yeah. Хорошо, следующий вопрос от Елены. Next question from Елена. Как долго Джин применяет этот метод и как метод был открыт? Вот такие вопросы. The question is how long you are using this method and how it was discovered. How did it came to you or how did you come about it? Mhm, mhm. I started to teach the Arcturian healing method at the end of 2011. И я начал первые классы Арктурианского метода исцеления начал проводить в конце 2011 года. I made a direct connection with the Arcturians using the shamanic journeying method. И я осуществил прямую связь, прямой контакт с арктурианцами, используя методы шаманского путешествия. So using the journeying, I would go with my consciousness to connect to the Arcturians and ask them for the different information and healing frequencies in the different classes. И в ходе этого путешествия я как бы в тонких телах находил связь, контакт с ними и запрашивал различную информацию, различные энергии для различных применений. So in 2011, 2012, we started with the Arcturian healing method level 1.
И там в 2011-2012 году мы начали с арктурианского метода исцеления первого уровня. And since there's been interest, there have been more levels, and now there's 8 levels. И с тех пор интерес как бы рос, и техника расширялась, и теперь в ней 8 уровней. But you can just connect directly with the Arcturians if you feel close resonance or connection, and they can help you directly with your healing. Но вы можете открыть и свою связь с ними прямо, если вы чувствуете какой-то сорезонанс с ними, некую близость, и запрашивать, и они будут как бы с вами взаимодействовать и помогать. Yeah, and my purpose, and the purpose of the Arcturian healing method is to help people. И то, что я пытаюсь сделать, и то, что для чего предназначен арктурианский метод исцеления, это помогать людям. Thanks. Спасибо, Джин, за очень интересный ответ. Сейчас тогда я попрошу вас рассказать про предстоящие онлайн-вебинары. И вот нашим слушателям хочу сказать, что, ну, просто, мне кажется, очень глубокие, очень такие, знаете, крутые вебинары нас ожидают. Вот, 2 будут вебинара 1-19 августа. And now I will ask you to say a few words to our audience about those webinars. We do expect like to have very substantial, very deep and interesting webinars. The first one will take place on August 19th. And can you say something about it, please? Yeah. Just to clarify, was it August 1st for the first one? 1-19 августа, да. The first one on the August 19th. Что-то изменилось? And then when will be the second one? И когда будет у нас второй, тогда планируется? 19-го мы запланировали с вами сегодня. Вы сказали 1 19 и сказали 2 19. Как? 1 августа и 19-го. Вы сказали 1. 1 августа и 2 19-го. 1 у нас подтверждена дата была. Okay, mistake in the translation. The first seminar August 1st. Okay. Thanks for the clarification. Now it's all clear. Yeah, so the title of the first webinar is the Arcturian 8 Extraordinary Vessels Healing. И название первого вебинара — это 8 арктурианских чудесных меридианов. The 8 extraordinary vessels or meridians are major energy channels from the Chinese medicine information. И основываясь на китайской информации о вот этих энергетических структурах человека, это 8 чудесных меридианов энергетических. These 8 vessels cover all the major energy flows in the energy body. Эти 8 меридианов, они охватывают 8 основных направлений движения энергетики в человеческих телах. So we'll be using the higher level frequencies to cleanse, energize, and balance all 8 of these energy channels in a systematic way. И мы будем задействовать более высокие частоты для того, чтобы системно очистить, сбалансировать и настроить эти основные каналы. So it will be a very thorough healing. So if you don't have any particular illness, it will be very good to strengthen your energy body as well as your physical body. И это очень будет подробная работа с энергетикой. Если у вас нет, скажем, какого-то специфического запроса о чем-то конкретном, то это будет общее, очень значимое укрепление энергетики и настройки энергетического тела. If you are suffering from anything, symptoms or illness, chronic or acute, it will also be a very healing session for that.
Но если есть какие-то, скажем, хронические симптомы или недавно возникшие, или какая-то диагностика, то это тоже будет очень полезно, и это будет иметь очень значимые терапевтические эффекты. Our second online healing session, which will be on August 19th, is called. Oh, go ahead. И следующий сеанс исцеления, который будет в онлайне 19 августа, он будет посвящен. Is called the Arcturian 8 Extraordinary Shadow Vessels Healing. Он будет посвящен 8 арктурианским чудесным меридианам теневым. In Chinese internal medicine, there's also the idea of the shadow vibrational body. В китайской энергетической медицине есть очень разработанная концепция энергетики тени, теневой энергетики. This is very less well known amongst practitioners. Это мало знакомая для большинства практиков концепция. And we are talking about the shadow that's cast by your physical body from a light source. И мы в этом случае говорим о той тени, которая отбрасывает наше физическое тело, когда на него падает свет, у конкретной вот этой физической тени. This shadow body has also the same type of energy channels as your energy body, but in this case, it's considered a shadow energy channels. И это наше тело тени имеет такие же энергетические каналы и структуры, как наше физическое тело. Yes? Yeah. So you can heal or cleanse, energize, and balance these shadow channels, and they will also have a very positive effect on your energy body as well as your physical body. И вы можете работать с этими каналами в теневом теле или с теневыми каналами, с этой энергетикой. И это будет иметь очень большой позитивный эффект на физическом и на других энергетических структурах человека. In particular, these shadow channels can accumulate toxic emotional energies. Один из примеров использования, например, эти теневые каналы, они могут накопить в себе очень значительное количество токсичной эмоциональной энергии. So by cleansing these toxic emotional energies out of the shadow channels, you can bring more light into your system. И таким образом, очищая вот эти теневые каналы от этих токсичных эмоций, этих накоплений, вы можете позволить привнести больше света в ваши другие структуры. Yeah, so that's a short summary of the two online healing sessions we'll be having. И это короткий обзор тех двух сеансов исцеления, которые у нас будут в онлайне. Джин, а вот спрашивают, то, что будет в августе, это продолжение тех встреч, которые весной были, или это какие-то независимые встречи, вот о которых вы рассказывали только что? Jin, the questions are those August sessions would be some sort of extension of the previous online sessions, or those would be completely independent ones? If you do the previous meaning these two free ones for these two sessions we're doing now, or the ones we did much earlier in the year? Вот эти, речь идет о тех, которые вот у нас сейчас одна и будет следующая, или о тех вебинарах, которые были раньше, в Нет, начале в весны? августе, вот сейчас, про который Джин рассказал, про 8 чудесных меридианов, это продолжение тех встреч, которые у нас уже были, вот платные, да, весной, углубленные? Да. Или это что-то новое, то есть новая тема абсолютно? Вот вопрос такой в чате от наших постоянных участников просто. Ага. This is the question more refers to the previous paid sessions in the spring. Oh yeah. Yeah, they're related. These will be brand new topics and brand new healing targets. So
If you've done the previous ones, it will be helpful because you've been exposed to the energies. But of course, yep, we can stop there. И это, с одной стороны, как бы будут абсолютно новые 2 сеанса и абсолютно новые темы, но с другой стороны, если вы уже были на тех предыдущих, вебинарах, то вы уже как бы получили доступ к этим энергиям, вы уже с ними работали, и это будет как бы для вас в какой-то степени знакомым процессом. But these new ones are also going to be new material, and so are independent too, in case people haven't done the previous ones. Но для тех, кто не был на предыдущих, вот этих вот вебинарах, то эти сеансы, они как бы их можно расценивать как отдельно взятые. То есть это будет материал, который будет вам объяснен. Да, это будет новый материал. И То Okay. есть, получается, это еще один из способов работы над исцелением физическим и эмоциональным, верно? would that be a correct understanding that this is another way to work on your emotional, physical, and so on healing? Yes, and in fact, a very thorough way to do the 8 extraordinary vessels, plus this shadow channels. Not many people, I don't think, know about these channels. И да, это будет очень подробный такой и очень детальный подход к работе с нашими 8 чудесными меридианами, и плюс еще сама вот эта вот работа с теневыми каналами. Немногие люди знают о ней, и это очень новая и очень важная тема тоже. Джин, спасибо за разъяснение. Я думаю, мы еще на следующей открытой встрече к этому вернемся. Thank you for the explanation, Jin, and hopefully we'll talk a little more about it on our next meeting. Ну, перейдем к вопросам следующим, которые в чате. У нас их очень много. So we will try to answer some few more questions. We still have plenty of them in the dialogue window. И перед тем, как я зачитаю вопросы для вас, я, во-первых, хочу сказать, что здесь также много очень благодарности за сегодняшний сеанс. Люди пишут, что сеанс очень сильный. Благодарим за чудесный сеанс. Очень много вот таких благодарностей. And before I will read the question, people are expressing their gratitude and for the session. The session was very powerful. The session was very deep and thorough, and a lot of kind words about the session they just received. И вопрос такой. Какие есть причины аллергий, как вы считаете? В природе сейчас очень много вирусов, грибков, и появляются все новые и новые. Почему они атакуют человечество? Как вы думаете? What are your feelings, or how do you see it? Why people having more and more allergies? Is it because like there are more viruses, more kind of various kind of negatively affecting elements being kind of polluting the nature? How do you see it? Why we come under more and more attack by the Yeah, it's possible that because of our increased technology, using different materials, that we also are creating a lot of byproducts in the environment. И да, возможно, в силу того, что мы используем новые, ранее неведомые технологии, новые создаем всевозможные вещества, продукты и тому подобное, с чем раньше мы никогда не были знакомы, и все это попадает в нашу окружающую среду. But also our system can adapt to these changes as they're coming, so it gives us an opportunity to develop more of our innate healing system in our own body. Но также наши системы имеют возможность адаптироваться к этим изменениям, происходящим в окружающей среде, и как бы встречать их, разрабатывая наши собственные врожденные системы самоисцеления. So some of the different
energy modalities and different energy practices. Maybe that's why they're being discovered or revealed so that we can develop our innate healing capacities to counteract these kind of new environmental influences. И, возможно, именно поэтому и сейчас нам становятся доступны новые энергетические модальности. Люди знакомятся и открывают для себя новые энергетические практики, которые позволяют нам разрабатывать вот эти стороны нашего организма, которые, в свою очередь, позволят нам эффективно бороться, организму позволит эффективно бороться с этими изменениями в окружающей среде. Yeah, so while we're also aware of these new environmental influences, we can also keep a positive attitude will be also helpful as we develop our internal healing system also. И понимая, осознавая те изменения, которые происходят в окружающей среде, тем не менее сохранять позитивный как бы настрой и работать над собственным как бы собственной энергетикой, помогая организму лучше справляться с этими новыми вызовами, это тоже, наверное, является позитивным, правильным подходом. Thank you. Спасибо. Следующий вопрос про прививки. Спрашивают, как вы считаете, насколько опасны или не опасны прививки для младенцев? The next question is about vaccination. How do you feel? How dangerous or useful are the vaccination proceedings for the infants? Mm-hmm. Well, I think that's something people may want to investigate. Ну, наверное, это тот предмет, который надо было бы людям более тщательно как бы изучать. I think if it's beneficial in terms of preventing illnesses without any negative side effects, it might be a good idea. И, возможно, это было бы хорошей идеей, имеется в виду вакцинация, если бы можно было добиться и применения ее без побочных эффектов. You may want to study a number of different people's resources and opinions because I think there's a lot of different viewpoints. И, наверное, до того, как принять собственное решение, было бы полезно ознакомиться с разными мнениями на эту тему, и есть достаточное количество ресурсов и научных исследований, которые как бы поддерживают ту или иную точку зрения. With this particular issue, it would be good to actually look at a lot of the scientific data and scientific information because it has a lot to do with the physical body. И, наверное, так как это соотносится с функционалом нашего физического тела, хорошо было бы познакомиться с научной статистикой и научными исследованиями, прямо связанными с этим вопросом. And also, when you listen to different people's viewpoints, there may be some views that are based on emotion. So you may want to just make sure you see where the data or information is from their point of view, where it's coming from. И также не забывайте, что очень часто те или иные как бы ораторы, которые поддерживают ту или иную точку зрения, могут иметь весьма эмоциональный подход к этому, поэтому надо очень внимательно относиться к той информации, которую они предлагают, когда выражают свои аргументы, выдвигают. Следующий вопрос. Аида спрашивает. Есть ли арктурианские частоты, исцеляющие опорно-двигательный аппарат, выравнивающие позвоночник, работающие с разными деформациями тела? Are there any frequencies from Arcturian healing method which do help to kind of, let's say, straighten up the spinal cord or
help with the bone structures to realign them and put them back in place. Yes, there's some different healing frequencies in the Arcturian healing method that could be helpful in both of those cases. И да, есть некоторые частоты, которые могут помочь в этих случаях среди арктурианских техник. For the spinal cord, there's something called Arcturian neural net and Arcturian brain balancing. Для работы со спинным мозгом, например, есть арктурианская нейронная сеть, такая частота, и арктурианская балансировка мозга. For the bone realignment, there is something called Arcturian repatterning of cells. А для выравнивания костных структур может подойти арктурианское реструктурирование клеточное частота. So these could be very helpful also in conjunction with other physical type therapies. И они могут быть хорошими сопутствующими методиками при использовании других терапевтических средств. And there are people who've learned the Arcturian healing method who are also body workers or craniosacral type therapists who have utilized the frequencies in conjunction with their more physical therapies for very good effects. И у нас есть случаи, когда люди, которые работают, собственно, с физическим телом с помощью разных других методик, там, скажем, как специалисты краниосакральные, которые, познакомившись с арктурианскими частотами метода исцеления, с успехом применяли их в сочетании с тем, что они делают. Yeah, thank you. Спасибо. Джин, благодарят вас за ответы всем, кому вы ответили. Everybody who received your answers are very grateful for them. Также продолжают благодарить за сеанс. Видимо, кто-то позже подключился. Also, still the words of gratitude coming for the session. Probably somebody connected a little bit later. И прошу прощения, если я чьи-то вопросы пропустила, но вот я сейчас задам Джину последний вопрос на сегодня. So I will regret that probably if we'll miss any questions, but for today this would be the last question for Jin. Спрашивают, что нас ждет 8 июля, вот на следующей встрече открытой. Что будет там? Расскажите, пожалуйста, вкратце, чтобы наши участники знали. Can you say a few words, please? What would be the topic for 8th of July session meeting? Yes. So for that session, we'll be covering, like I mentioned, 4 different frequencies. These are ones that are from the level 2 of the Arcturian healing method. И во время этого сеанса, как я уже упоминал, мы познакомимся с 4 арктурианскими частотами, которые принадлежат к арсеналу 2-го уровня арктурианского метода исцеления. So from the previous question, I mentioned that there's an answer. There's the Arcturian neural net, and we'll be experiencing that. That's for your nervous system. И отталкиваясь от предыдущего вопроса, мы познакомимся с арктурианской частотой, арктурианская нейронная сеть. I mentioned also the Arcturian repatterning of cells that I was answering about aligning the bone structure, but that's for cellular and DNA healing. И также мы познакомимся с арктурианским реструктурированием, клеточным реструктурированием, которое также может подойти для реструктурирования костных структур, но она в первую очередь, наверное, предназначена скорее для работы с клетками и структурами нашей ДНК. Then in addition, we'll be also experiencing the frequency called Arcturian blueprint activation, which aligns you to your soul purpose or life purpose. И также мы познакомимся с арктурианским активацией Божественного Плана частотой, которая помогает вам выровняться, соединиться с предназначением вашей души, и вот со своим предназначением.
And then finally, we'll be experiencing the Arcturian endocrine activation, which heals the hormonal system or the endocrine system. И также мы познакомимся с арктурианской эндокринной активацией, которая помогает работать и настраивать эндокринные системы. So it's also a very complete healing, also from a little bit of a different angle than today's session. И это будет тоже очень такая подробная сессия исцеления, но уже под другим углом, как бы подходя к этим процессам, как бы целительским, и как бы используя другие как бы инструменты. Thank you. Спасибо. Джин, спасибо. Продолжаются благодарности, пишут, что энергии были волшебные сегодня. And again, the words of gratitude still coming. The energies were absolutely miraculous. Somebody is writing. А также в чате написали, что у вас очень красивая улыбка. And also they are saying you have a beautiful smile. На этом мы сегодняшнюю встречу закончим и увидимся совсем скоро, вот уже через несколько дней, 8 июля. So this would be the end of our session today, and we'll kind of meet again in a few days on the 8th of July. Всем участникам, Джин, я благодарю вас за сегодняшнее время. Я знаю, что вы очень заняты, нашли время, поэтому от всей души, от всех наших участников я вас благодарю. Джин, heartfelt gratitude to you for today's session. We know how busy you are, and still you found the time for the meeting. Gratitude. Thank you for hosting. Участникам я напоминаю, что проходите, пожалуйста, по ссылке, оформляйте заказ на вот этот онлайн-курс, который будет по 8 чудесным меридианам, потому что когда у нас будет следующая сессия 8 июля, стоимость будет выше. У вас есть возможность сейчас вот пройти, оформить заказ и поучаствовать по самой оптимальной стоимости. На этом, наверное, все. Джин, огромная благодарность и увидимся с вами через несколько дней. Всего хорошего. So gratitude to you, Jin, and see you in a few days. Oh yeah, thanks, Natalia. Thanks for that and everyone. Ренат, благодарность вам от всей души. Спасибо. Наших участников люди и вам тоже пишут в том числе. Всегда праздник. Ну все, увидимся 8 числа. До свидания. Всего хорошего. Счастливо. Good evening. Bye-bye. Bye. Bye.